Na kwa sasa gwaride limetulia chini ya nahoda kamanda mkuu wa gwaride hili, Senior Superintendent of Police Bwana Vincent Rotich ni afisa ambaye pia ni naibu wa msimamizi mkuu wa silaha nchini katika tawi la polisi tawala kilicho chini ya huduma ya polisi nchini. Bwana Rotich pia ni mlenga shabaha hodari ambaye ameweza kujizolea taji mbalimbali katika mashindano ya vikosi tofauti tofauti ndani na nje ya taifa hili. Vile vile ameweza kupokea mafunzo ya kutunza na kutumia aina tofauti tofauti za silaha ndani na nje ya taifa letu, kama vile kutoka taifa la Pakistan, taifa la China, taifa la Russia, taifa la Australia, miongoni mwa mataifa mengine. Mbali na masuala ya silaha, Bwana Rotich pia ni msomi, kwani ana shahada katika somo la utafiti fiche wa matukio yasiyo ya kawaida, yani forensic courses. Kwa sasa nikubalie niwapeleke upande wa wanabendi wetu, angalau waweze kututumbuiza kidogo, tukimsubiri mgeni wetu wa heshima. Asante sana bendi yetu kwa huo wimbo mzuri. Tunazidi kuwashukuru kwa utulivu wenu wananchi. Vile vile tukizidi kuwaomba tu mweze, iwapo kuna jambo lolote mnahitaji usaidizi, maafisa walioko mbele yenu wako hapo ili kuweza kuwahudumia. Karibuni na mjisikie huru. Nirudishe studio, tafadhali muweze kutupatia kibao kimoja.
Naibu wa Rais wa Welcome, Your Excellency. A hand of applause to His Excellency. Kindly, let's take our seats, Your Excellency, as we wait for His Excellency the President. Na tunaendelea kuwakaribisha katika harusi hii ya 58 kila mmoja popote mlipo, ili kwa pamoja tuweze kushuhudia kufuzu kwa maafisa hawa ambao wamekuwa humu chuoni kwa takriban miezi 9 na wameweza kupokezwa masomo kwa kiwango kilichohitajika, na baadhi ya masomo hayo ni kama vile somo la kwata ambalo limeweza kuwasaidia kuweza kupata nidhamu ya kiwango cha haja. Vile vile wameweza kupokezwa masomo ya sheria ambayo yameweza kuwakimu na zile kanuni ambazo watazizingatia watakapokuwa wakipokeza huduma kwa wananchi, hasa kanuni za kuzingatia masuala ya haki za kibinadamu. Vile vile wameweza kupokezwa masomo kuhusu masuala ya utumizi na utunzi bora wa silaha, ya kuweza kuwasaidia kufahamu fike namna na wakati wa kutumia aina tofauti tofauti za silaha. Vile vile wameweza kupokezwa masomo ya ujanja wa porini. Hili ni somo ambalo ni muhimu sana, kwani linawasaidia kujua namna ya kupigana na magaidi katika maeneo tofauti tofauti. Hayo tu ni baadhi ya yale mafunzo ambayo wameweza kupokezwa, na sasa wako tayari kuweza kufuzu na kuendelea na shughuli za kuwahudumia wananchi katika pembe zote za taifa letu. Wataweza kugawanywa kwa vitengo tofauti tofauti ambavyo viko katika kikosi chetu, kama vile kitengo cha RDU ambacho hushughulika na masuala ya dharura, kitengo cha SGB ambacho hushughulika na masuala ya kulinda watu maarufu, vile vile na majengo maarufu, vile vile kitengo cha BPU ambacho hushughulika na masuala ya kuhakikisha usalama mipakani, bila kusahau kile kitengo cha ASTRO ambacho hushughulika na masuala ya kuhakikisha usalama kwa mifugo wetu, kwa wote walio wakulima na wafugaji katika maeneo tofauti tofauti. Karibuni tena sana. Tunawashukuru kwa utulivu. Sasa tunangojea kumpokea mgeni wa heshima ambaye ni Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Hivi karibuni atakuwa akiingia. Kwa hivyo naomba ya kwamba akiingia tuwe tumesimama kwa heshima sote mahali tulipo. Kama uko na uwezo wa kusimama, tafadhali tuwe tumesimama. Haya basi, tusimame tafadhali tukimkaribisha Rais wa Jamhuri yetu ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais katika chuo hiki maarufu cha mafunzo kwa maafisa wa polisi, tawi la polisi tawala ambayo inajulikana kama Administration Police. Haya basi, karibu sana Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya. Tunakukaribisha hapa. Tumekungoja kwa hamu na gamu na tunasherehekea kujua ya kwamba leo ni siku njema ambaye Mungu ametupatia ili tuweze kuhudhuria hii sherehe. Asante sana, tunakushukuru sana na tunakukaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Karibu sana, karibu. We are privileged and honored to have you, Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, joining us this morning for this occasion. Sote tusimame imara. Hivi karibuni tutakuwa na wimbo wa taifa tukimkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Dr. William Samoei Ruto. The national anthem.
Na kwa sasa Mheshimiwa Rais anaelekezwa kwa ukaguzi wa gwaride. Tafadhali sote tunaweza keti. Wageni wetu, kinachoendelea sasa ni ukaguzi wa gwaride ambapo Mheshimiwa Rais ataelekezwa ili kuweza kukagua gwaride hilo. Hii ni minajili ya kwamba ni sheria na mgeni wa heshima anapofika kuweza kukagua gwaride na kisha vile silaha zao ziko tayari kwa kazi.
ni shughuli ya ukaguzi wa gwaride inaendelea, shughuli ambayo ni muhimu sana kabla na baada ya maafisa kufanya kazi yeyote, kwa sababu inahakikisha maafisa wako tayari kufanya kazi ambayo iko mbele yao, vile vile na silaha zao ziko tayari. Shughuli ambayo na baada ya kwenda kazini. Tunashukuru tena sana kwa sababu ya Mheshimiwa Rais kuweza kufika katika sherehe hii ya 58 tangu kuanzishwa kwa kikosi chetu cha polisi tawala, kikosi ambacho kilianzishwa nchini mnamo mwaka 1902.
Naam, ndio mwisho wa ukaguzi wa gwaride, na sasa Mheshimiwa Rais ameweza kumkabidhi parade commander gwaride ili aweze kuendelea na kipindi kifuatacho. Mheshimiwa Rais, watakaojongea mbele sasa ni pamoja na wanafunzi na walimu ambao waliweza kufanya bora wakati walipokuwa kwenye zoezi hili la mafunzo. Hiyo basi, Mheshimiwa Rais, wataenda kupata fursa kutuzwa nawe. Wanaelekezwa kwa umaridadi na parade RSM. The Best All-Round Recruit Course number 1/2022, service number 265965, AP Recruit Stephen Chilango of N Company. Ni afisa ambaye aliweza kuwabwaga wenzake katika masuala ya viwanjani vile na darasani, yani ukipenda practicals and theories. Makofi kwake jameni. Hivyo basi anatuzwa fimbo ya heshima ambayo hii huwa sana sana inabebwa na walioweza kushinda kama yeye, na vile service number 265082 AP Recruit Agnes Muridhi of D Company. Ni mwanadada ambaye pia aliweza kuwabwaga wenzake vile katika masomo ya viwanjani na masomo ya darasani, yani practicals and theories. Tumpe makofi jameni. Hivyo basi pia naye atapokezwa fimbo kama hiyo ya heshima siku ya leo na Mheshimiwa Rais. Itakuwa ni ya kumbukumbu. Best Recruits in Academics, service number 266551, AP Recruit Emmanuel Kiplimo of V Company. Mheshimiwa Rais, afisa huyu mtarajiwa aliweza kufanya bora sana katika masomo ya darasani, hasa katika lile somo la sheria, yani alitafuna katiba na kuimwaga yote wakati wa mtihani na kujinyakulia alama 49 kwa 50. Jameni, makofi kwake. Anapokezwa ngao ya ushindi. Best Shot, service number 264941, AP Recruit Mary Menganyi of C Company. Huyu ni mwanadada Mheshimiwa Rais ambaye alikuwa mlenga shabaha hodari. Aliweza kuwabwaga wenzake wote wakati wa masomo, hasa katika ulengaji shabaha wa kutumia silaha mbalimbali. Ni mwanadada ukimpa maafisa 50 umwambie akutolee mmoja katikati yao, ataweza kumtoa. Tumpe makofi jameni. Amewezwa kuvesha nembo yenye alama ya bunduki kwenye mkono wa kulia, vile anapokezwa ngao ya ushindi huo. Major Trophies, Best Company in Fieldcraft and Tactics, K Company. Hicho ni kikundi ambacho kiliweza kubuni sana mbinu za kupambana na magaidi wakati wa masomo yao, na wakaweza kubuni mbinu ambazo zitatumika na maafisa wetu katika vitengo tofauti kuhakikisha taifa letu liko imara na salama. Tuwape makofi tafadhali. Hivyo basi mwalimu wao anapokea kikombe kwa niaba ya K Company. Best Company in Sports and Games, F Company.
Mbali na masomo ya darasani na viwanjani, maafisa wetu huwa wanafanya michezo tofauti tofauti, ikiwemo michezo ya riadha, karate na hata mbio mbalimbali. Kikundi hiki cha F Company kiliweza kujinyakulia zawadi hii. Hivyo basi mwalimu wao ameweza kupokea tuzo hiyo kwa niaba ya K Company. Mheshimiwa Rais, asante sana. Ningeomba sasa uweze kuchukua nafasi yako kwenye jukwaa kuu ili tuingie kipindi kinachofuata, kipindi cha gwaride. Karibu Mheshimiwa Rais. Asanteni sana. Kwa niaba Mheshimiwa Rais, naomba ruhusa yako niweze kuwakalisha wageni wetu. Tafadhali tuketi. Nam, ndio mwanzo wa gwaride letu, gwaride la kipekee, gwaride ambalo hamtalipata kwingineko ila tu katika chuo hiki cha polisi tawala. Ni gwaride la kufana lililoandaliwa kwa njia ya kipekee, na gwaride ambalo linatupa kitambulisho ambacho hakiwezi katu kuvuteka. Ni gwaride la 58 tangu kuanzishwa kwa kikosi chetu cha polisi tawala. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais, uweze kuburudika na yale ambayo maafisa wetu watarajiwa wameweza kukuandalia tayari kukupakulia. Karibu sana sana.
upande wetu chini ya kamanda ambaye ni Superintendent of Police, Senior Superintendent of Police Bwana Otieno, pale kwa umaridadi wakiongozwa na drum major ambao wanaendelea kurembesha gwaride hili kwa muziki ya kufinyanga zana mbalimbali za muziki na kuhakikisha yote yako namna tulivyoyapangia kwa sababu ya harusi hii. Asante sana Mheshimiwa Rais kwa kupokea gwaride hili linapopita kwa heshima mbele yako chini ya uelekezi bora wa Parade Commander Senior Superintendent of Police Bwana Vincent Rotich. Nyuma yake kwa madaha si mwingine bali ni naibu wake Superintendent of Police Bwana Abraham Kemboi. Vile vile nyuma yake ni Parade RSM Bwana Jekonia Ajuoga. Kundi la kwanza likiwa limekata kichwa kulia kwa kuonyesha ama kwa kuashiria heshima Mheshimiwa Rais, liko chini ya mikono bora ya Chief Inspector Daniel Chacha, Platoon Sergeant akiwa ni Senior Sergeant Mohamed Alake. Karibu tena sana Mheshimiwa Rais uweze kuburudika na gwaride hili la kipekee, gwaride la kufuzu kwa 58 kwa maafisa hawa ambao wameweza kutamatisha masomo yao ya takriban miezi 9. Vikundi mbalimbali Mheshimiwa Rais viko chini ya platoon commanders ambao pia ni wasimamizi wa vitivo tofauti tofauti katika kikosi hiki, wakielekezwa kwa umaridadi. Ni ishara ya namna watakavyosimamiwa kule mashinani watakapokuwa wakipokeza huduma ya usalama wakiwa chini ya waelekezi na wasimamizi wao. Vile vile kuna platoon sergeants ambao wanasaidia platoon commanders katika masuala hayo. Kila hatua katika gwaride letu Mheshimiwa Rais ina maana yake. Kwa sasa wako katika mwendo wa kinyonga, mwendo ambao unaashiria namna wakati tukio linapotokea huwa tunachukua hatua ya utaratibu ili kuhakikisha tunapata jawabu lote la kila swala kabla ya kuchukua hatua inayofaa kupeana suluhu.
wimbo wa kuabudiwa ukiwa chini ya bendi yetu ambao wanaelekeza umaridadi wa matembezi ya wanagwaride hili. Mheshimiwa Rais, ni wanabendi ambao wanaelekezwa pale na Senior Drum Major, Senior Sergeant John Mutunga, bila kumsahau Kopro Alex Mutuku, vile vile naye Kopro Caroline Kagwira. Umaridadi wa kipekee wa gwaride letu. Mheshimiwa Rais, wanapotembea kwa pamoja inaashiria namna watakavyoshikana hata na vikosi vingine na vitengo tofauti tofauti pale nje, kuhakikisha usalama unakita kila pembe ya taifa letu, ili kuhakikisha kila mmoja anaendelea kuogelea katika hali iliyo salama masaa 24. iliyoje Mheshimiwa Rais, maafisa hawa watarajiwa ambao kwa masaa machache kuanzia sasa hivi wataweza kula kiapo na kuwa maafisa kamili, wamepata nafasi ya kukuona kwa karibu tena sana. Jamani, ni furaha isiyo na kifani, kwani ni siku ambayo tutaishi tukikumbukia kama wanapolisi tawala katika chuo hiki, chuo cha kipekee cha polisi tawala. Kipekee, utamu ambao katu hautaupata mahali kwingineko ila tu kwa wanapolisi tawala chini ya huduma ya polisi nchini, wakitembea kwa madaha ya kufurahi harusi hii. Harusi ni ya 58
tangu kuzaliwa kwa kikosi chetu, mwendo wa kinyonga ama ukipenda slow march. Wimbo harusi tunayo, jameni, ni kweli harusi tuko nayo, na ni 58 tangu kuzaliwa kwa kikosi hiki kilicho chini ya huduma ya polisi nchini. Mheshimiwa Rais wanapotembea hivi bila kupoteza hatua, inaashiria namna walivyodaka masomo bila kupoteza lolote ambalo waliweza kulipokezwa humu chuoni chini ya uelekezi bora wa kamanda mkuu wa chuo hiki AIG Bwana James Kamau. Ni hatua ambayo inaashiria namna maafisa hawa waliweza kupewa mafunzo yao wanayoyafanya hii leo, ikiwemo ni moja ya yale ambayo waliweza kuyafunzwa, yaani somo la kwata, ukipenda kwa lugha ya Kimombo somo la drill, ambalo linawasaidia kimu na kiwango cha haja katika nidhamu yao. Ni somo ambalo linawasaidia tena sana katika masuala ya kuwa na nidhamu ya kiwango cha haja. Mheshimiwa Rais, baada ya gwaride kupita kwa mwendo wa aste aste, ni zamu sasa ya pili ya gwaride hili kupita tena mbele ya jukwaa yako kwa mwendo wa haraka haraka. Haya yote ni mafunzo ambayo wameweza kupitia kwenye chuo hiki, wakifunzwa kutembea kwa mwendo wa aste aste, vile vile mwendo wa haraka haraka. Karibu Mheshimiwa Rais.
Niombe Mheshimiwa Rais sasa uweze kujongea mbele kwa heshima na taadhima, uweze kupokea heshima hizo. Ili kuweza kuhakikisha hatua zilizoko ndani ya gwaride zinafuatwa moja baada ya nyingine, Mheshimiwa Rais, zikiongozwa na bendi yetu, ni wimbo Tushangilie Kenya. Mheshimiwa Rais, unapozidi kupokea heshima hizo, bado ndani ya kiwanja gwaride likirudi kunazidi kuendelea na mifumo kadha wa kadha. Hii yote ni kwa minajili ya kuweza kufanikisha siku hii ya leo, Mheshimiwa Rais.
gwaride letu, gwaride la kipekee, gwaride la 58 Mheshimiwa Rais. Utamu ulioje ambao ni kitambulisho cha kipekee katika kikosi chetu. Umaridadi ukiendelea kule katikati ya uga Mheshimiwa Rais, wa miundo tofauti tofauti. Wakiondoka uwanjani bendi ili kuweza kupisha gwaride liendelee Mheshimiwa Rais. Utakuwa na mifumo kadha wa kadha pamoja naye ndani ya gwaride. Mheshimiwa Rais, miundo tofauti inaendelea ugani ili kutengeneza umaridadi wa gwaride hili. Ndio utamu wa kipekee wa gwaride letu la polisi tawala katika sherehe kama hizi Mheshimiwa Rais. Kwa sasa wanajipanga kutengeneza muundo spesheli wa kusherehekea sikukuu hii ya leo, sikukuu ya kipekee ya harusi hii Mheshimiwa Rais. Kakakatana, sijui ni nini wametupangia hawa jameni, hebu tueleze. Mheshimiwa Rais, upande wa kushoto jinsi ulivyoketi wameunda AP, upande wa kulia jinsi ulivyoketi wameunda 58, yani wanasherehekea miaka 58 kwenye kikosi cha tawala kufuzu siku ya leo Mheshimiwa Rais. Wapi makofi jameni kwa maafisa wetu kwa kutayarisha muundo huo wa AP58, yani kuashiria sherehe ya 58 tangu kuzaliwa kwa kikosi chetu. Shukran za dhati Mheshimiwa Rais. Ndio utamu wa kipekee unaotupa kitambulisho ambacho kamwe hakiwezi kikavutika. Basi baada ya burudani hilo na pia kuweza kutamatisha kwa miaka 58 Mheshimiwa Rais, tukiweza kuendelea sasa, gwaride limeweza kurudi tisti na tuko karibu kumalizia gwaride hili. Niombe sote tuweze kusimama Mheshimiwa Rais kwa review order na wimbo wa taifa.
Oath of office. I do solemnly and sincerely affirm that I will be faithful and bear true allegiance to the Constitution and the President of Kenya during my service in the Administration Police Service, without favor or affection, malice or ill will, that I will at all times do my utmost to preserve peace and prevent offenses against the peace, that while I shall continue to hold the said office to the best of my skills and knowledge, discharge all the duties thereof, faithfully according to law. I will subject myself to the Constitution, all acts, orders and regulations, now or in future, in the service, relating to my service, in the Administration Police Service, and that I will discharge all the duties of a police officer according to law, without fear, favor, affection or ill will. So help me God. Your Excellency, the parade is ready for action. And I have your permission to stand at this parade, sir. Your Excellency, Honorable Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Deputy President, Your Excellency Rigathi Gachagua, the Cabinet Secretary, Ministry of Interior, Professor Kithure Kindiki, the Governor, Nairobi, Johnston Sakaja, all local and national leaders present, the Inspector General and his deputies, graduates, instructors, parents, ladies and gentlemen. With your permission, Your Excellency, allow me to now invite the Deputy Inspector General of Administration Police to give his remarks. Welcome, sir. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya and the Commander of our Defense Forces, Your Excellency, the Deputy President, Your Excellency, the Governor of Nairobi, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Inspector General, Principal Secretaries who are present,
National Assembly members who are present, invited guests. Your Excellency, on my behalf and that of the Administration Police Service, we are so delighted this morning to receive you here for the 58th graduation ceremony for the 1,995 officers. Your Excellency, we want to report that since these officers have reported on 1st of April, they have undergone various courses and training here and also at Kidong in Naivasha. Your Excellency, these officers will join men and women who have made a difference in our border security, in our anti-theft prevention unit, in our rapid response unit, and also our critical infrastructure protection unit. Your Excellency, I know you were here in this ground in 1999, and also this is a place where we train officers of the National Administration. Your Excellency, we shall also subject these officers for other various training on the specialized training after they have gone for their break for leave, and once they return back, they will undergo in order that they will be able to protect the policing of this country. At this juncture, Your Excellency, may I call upon the Inspector General to continue with the rest of the program. The Inspector General, sir. His Excellency, Dr. Honorable William Samoei Ruto, CGH, the President of our beautiful country, and the Commander-in-Chief of the Defense Forces, the Deputy President, Honorable Rigathi Gachagua, the Cabinet Secretary, Ministry of Interior and National Administration, Professor Kithure Kindiki, Governor wa jiji letu la Nairobi, permanent secretaries with us today, honorable members of parliament with us, chairman of the National Police Service Commission, senior government officials present this morning, fellow police officers, representative of the CDF, wananchi waheshimiwa, graduates, Mheshimiwa Rais, nitaanza na kushukuru wewe sana kwa niaba ya National Police Service kwa kupata nafasi kuwa na sisi leo. Ni jana tu ulikuwa na sisi Nyeri, Kiganjo, where we had a similar event, graduation of 2,881 police officers. This morning, again, as the DIG APS stated, we have no additional members of the National Police Service here, 1,985. Mheshimiwa Rais, once more kwa niaba ya National Police Service na kushukuru sana kwa kupata hiyo nafasi. We cannot take that for granted. We know you have a busy schedule, lakini umekubali tena leo kuwa na sisi. Mheshimiwa Rais, Jumapili nilishinda na hawa maofficers hapa. Tulizungumza mambo mengi na nikawaeleza yale kila wakati unatueleza kama service commanders that we have a responsibility to serve every Kenyan equally.
bila kuangalia yeye ni tajiri, ni mtu mdogo, ametoka kabila ipi. Is we serve all citizens of this country and many foreign visitors we have in our country with honesty, without fear or favor. Hayo ni mambo merudia kila wakati, na nilieleza au taenda kwa kona zote za nchi yetu ambaye nimesema ni nzuri. Tumewakumbusha kila wakati waundumie wa Kenya na wageni wengi with the dignity, of course observing human rights and the fundamental of freedoms. Mheshimiwa Rais, sitazungumza zaidi. Utaniruhusu sasa nimwalike Waziri Professor Kithure Kindiki sir. Please, you're welcome. Carry on with the rest of the program. Thank you, Your Excellency. Mheshimiwa William Ruto, Rais wa Jamhuri ya Kenya na Amiri Jeshi wa vikosi vya ulinzi, Mheshimiwa Rigathi Gachagua, Naibu wa Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mstahiki Gavana wa Kaunti ya Nairobi, Mheshimiwa Johnson Sakaja, Mwenyekiti wa Tume Huru ya Masuala ya Polisi, maofisa wakuu wote walio hapa wa serikali, makamanda wa vikosi mbalimbali katika idara yetu ya polisi na vikosi vingine vya usalama, mahafala wa leo, wazazi, marafiki. Mheshimiwa Rais, yangu ni machache. Kwanza, kuwapongeza maafisa wetu ambao wamehitimu, ambao kwa miezi 9 iliyopita wamekuwa katika mafunzo haya. Nachukua nafasi hii kuwapongeza na kuwatakia kila laheri katika kazi zao za kulinda usalama wa nchi yetu. Mheshimiwa Rais, kwa ruhusa yako vilevile ningetaka kusema sisi kama Wizara ya Usalama wa Ndani na Utawala wa Nchi tunaendelea kutekeleza ajenda ambayo serikali ambayo umeongoza imeahidi watu wa Kenya. Katika idara hii ya usalama, Mheshimiwa Rais, umeendelea kutuongoza na kutuelekeza, na umetuambia jinsi unavyotaka kuona vikosi vyetu vya usalama wa nchi vikifanya kazi kulinda maisha na mali ya mwananchi, kutopendelea upande wowote, kutojiingiza katika siasa na kuwa waaminifu kwa katiba ya nchi yetu na sheria za nchi, na kutii amri zote ambazo ni halali, na vilevile kutotii amri ambazo ni kinyume na sheria na kinyume na katiba. Mheshimiwa Rais, kama waziri wako pamoja na wenzangu wote ambao umetupatia nafasi kuhudumia Wakenya katika wizara hii, tunajitahidi kutekeleza maagizo yako na ruwaza yako ya usalama wa nchi yetu. Kwa hivyo siku ya leo, Mheshimiwa Rais, ni kukuambia tu asante kwa kutafuta nafasi kuwa na sisi. Jana vilevile ulikuwa na sisi kule Kiwanjo, na vilevile utakuwa na sisi siku ya kesho. We feel privileged as a ministry. We thank you for finding time to come and be with us and preside over this ceremony. We commit ourselves to implement all the directives you've given
to make sure that our security sector is free from engagement in political activities, to protect lives and property, to honor the Constitution of our country and the laws of our country, and to refrain from taking unlawful instructions. Your Excellency, sir, today is not my day to make speeches. Today is my day just to thank you and welcome you here. And before you address us, Your Excellency, allow me to invite the Deputy President, the Honorable Rigathi Gachagua, to say jambo and to invite you on our behalf. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, our Cabinet Secretary for Interior and National Administration, the Inspector General of Police, all senior officers in the National Police Service, Your Excellency, I am privileged today to accompany you for this passing out parade. And for me, Your Excellency, my presence here to accompany you is a nostalgic one. Your Excellency, 32 years ago, I was on this very parade ground in another colorful passing out parade for administrative officers and administration police officers. Your Excellency, I want to confirm to you that during our time here, the training was professional and rigorous, and from my observation, I think the standards have even gone higher. Your Excellency, from my earlier life, before I joined you into the political world, I have observed from my experience, na nimeangalia hii parade iko sawa, iko safi na imeiva zaidi. And Your Excellency, as I sat there and I watched you inspect the passing out parade in quick time with energy and vigor, I forgot temporarily and went back to the political world. And I was just wondering, as I saw your step in quick time, the energy, the vigor, and my mind was just wondering what would have been the future of our parades for the military and discipline forces if things had gone the other way. That is a story for another day. Mheshimiwa Rais, these officers have taken their oath and have sworn to be loyal to their president and to the Constitution. The President of the Republic of Kenya has pronounced himself not once, not twice, that he wants our security officers to perform their duties, to protect life and property, to maintain law and order, and to arrest offenders and charge them. And he does not want them to help him in managing politics. So the oath you have taken to be faithful to your president, it then behoves you to live to that oath and do what you have been trained to do. In terms of politics, Rais ako na jeshi yake ya siasa, ambaye mimi ndiye kamanda ya hiyo jeshi, na kwa wakati huu hatuhitaji nyinyi kwa hiyo jeshi. Nyinyi ni jeshi ya IG, mfanye kazi ya kulinda Wakenya na maisha yao. Na sisi wale ambaye tulitaka kwenda siasa, we hanged our boots, we returned our uniform and went to politics. That political place is a difficult place. Please just stay where you are. You have a good job. Now those of you who may want to join us in politics, ile ofisi ya quartermaster iko pale kwa gate, unarudisha uniform, unakuja kwa jeshi yangu ya siasa, tunaendelea pamoja.
Otherwise, you have got a good job, and Your Excellency, this is a good team, and we have professional officers, and ours is to support them so that they live up to their oath and serve the people of Kenya with dedication. Na kwa hayo mengi, ningetaka kuchukua nafasi hii kwa unyenyekevu na heshima kumwalika Rais wa Jamhuri ya Kenya atuhutubie. Mheshimiwa Rais. Thank you very much. Asante sana Mheshimiwa Deputy President. Tafadhali tuketi chini, please. The Deputy President of the Republic of Kenya, the Cabinet Secretary for Interior and National Administration, and your PS, the Governor of the great city of Nairobi, the Inspector General of Police, and our two Deputy Inspector Generals, senior police officers, the Commandant of this college, family and friends of graduates, and the graduates standing before me. Good afternoon. This is an auspicious day for many people in Kenya. It is memorable for the families and for you graduates who have successfully completed this recruit course. It is also a historic day for Kenya's policing institution and good news for the people of Kenya, whose legitimate demand for better security, more effective and professional, dynamic and modern police services are being answered by your passing out this afternoon. It is also a day of tremendous assurance for the government of Kenya, which recognizes that our rights, freedoms, lives, livelihoods, belongings, and all hope of prosperity are literally in the hands of the policemen and women who continue to bravely take selfless stand and keep the people safe and secure. I therefore join the families and the college community in celebrating the cohort which has successfully completed the course, thereby embarking on a life and career dedicated to the high calling of policing our nation. You have satisfied the college staff and instructors that you are fit to serve in your next assignment and are ready to serve your nation and its people with distinction, honor, and patriotism. You have also demonstrated to the satisfaction of the commandant and the course instructors, as well as the staff of this college, that you have acquired the skills and discipline required to play your role in injecting fresh and modern approaches to the practice of the novel profession of policing. We do not take this milestone for granted, and on behalf of the government and the people of Kenya, I congratulate you on your selfless and fine achievement. I urge you to always take the spirit of flawless coordination, which enables you to display unity of command, discipline, and harmony in executing today's spectacular parade. Your performance on the field before us is symbolic of your promise of excellence in professional service delivery in order to meet the high expectations of citizens that their rights, freedoms, and interests are at all times in safe hands. You go forth to serve in an increasingly complex and dynamic security environment as a nation. I urge you to be ever mindful of your immense responsibility to dedicate all your service
to the observance of your oath of allegiance, your standing orders, the Constitution, and all the laws of the land. Furthermore, I remind you of the government's commitment to realize a new policing paradigm underpinned by a citizen-centered, service-oriented approach to the provision of security and maintenance of law and order. This paradigm also respects and upholds integrity, fundamental human rights, and constitutional freedoms, human dignity, and our determination as a nation to pursue sustainable development as an open and democratic society. As pertains to the Constitution, therefore, I particularly call on you to be mindful of the national values and principles of governance to serve as your professional anchor. The need for modernization arises from the constantly evolving complexity of contemporary security challenges. Technology and globalization has enabled antisocial characters and criminal networks to threaten society in more dangerous ways over a vast international range. It is important for every police professional to rise to this challenge by acquiring insights to empower them in understanding complicated and sophisticated criminal and security threats, and skills that enable them work effectively with modern technology and modern equipment. We are determined to deliver security in all parts of Kenya without sacrificing fundamental rights and freedoms. A more autonomous, professional, and better resourced police service whose members enjoy conducive terms of employment and conditions of service and have access to adequate welfare amenities will go a long way in facilitating this commitment that we have as a nation. We have liberated the police service from political and bureaucratic control by relocating the police budget from the Office of the President to the Office of the Inspector General. Without autonomy, the police service is vulnerable to weaponization, making it a threat instead of an asset to challenges in our security and law and order sectors. We have also sustained the commitment to escalate the police to citizen ratio by recruiting and training more policemen and women on a continuous basis to ensure that Kenyans have access to responsive and effective police protection throughout the country. Furthermore, we have increased our investment in the provision of infrastructure, equipment, and technology for the police to improve their capacity to combat crime and protect Kenyans and their property. This includes the establishment of an ultra-modern forensic laboratory to enable our investigators solve complex crimes and keep bad elements off through effective prosecution. Additionally, we have enhanced coordination between various agencies in resolving crime and security threats, while at the same time deepening the collaboration between the police services and communities. For this reason, it is important for every police officer, including you standing here before me today, to be mindful of the need to maintain relations of mutual respect with members of the public as a matter of necessity. This is because citizens are your employers. Citizens' rights and freedoms are constitutionally protected, and also because cordial relations with the public enhances police capacity to keep citizens, their communities, and their properties safe. As regards the terms of employment, conditions of service and welfare of police officers, the government of Kenya has undertaken
a number of measures. I recently, for example, appointed a task force to review the conditions of service for the police and prison officers, whose report and recommendations shall chart a clear and actionable path to significant improvement of the terms of service and employment of our policemen and women and prison officers. Also, the provider of comprehensive health insurance cover has been competitively contracted to ensure that all police officers and their families have access to high-quality medical services, including mental health and psychosocial support. Finally, we have identified police officers as priority beneficiaries of the affordable housing projects in order to ensure that members of the service lead dignified lives in clean, spacious, safe, and secure houses and neighborhoods. Kenyans are committed to meet their part of the bargain by ensuring that their government facilitates members of the police service to be ready and capable of protecting them. For this reason, I urge the graduates as well as members of the service assembled here to reflect on their part of this contract and commit to do their utmost in delivering on it. Kenya's neighborhood of the Horn of Africa continues to face various security challenges. War, armed conflict, and civil strife has led to the collapse of law and order in various parts of our region. The cross-border spillover of this crisis has saddled our security sector with a burden of illicit firearms among civilian populations, sustaining banditry, cattle rustling, and other threats to life, property, peace, and security. Kenya continues to seize every opportunity to restore peace and stability in affected countries and regions through peacekeeping deployments and robust diplomatic efforts. We shall not relent in this quest until our brothers and sisters in the Horn of Africa as well as East Africa enjoy peace, stability, and prosperity. The time has come for us to decisively engage so as to eradicate banditry and cattle rustling within our borders. I am confident that our police services now have what it takes to execute this critical assignment, and I have given firm instructions to the ministry to support all our men in uniform to ensure that we eradicate banditry and cattle rustling. And I want to say without equivocation that this is the administration that will get rid of the menace that has been a challenge to Kenya for many years. As I conclude, I reiterate the high expectation that Kenyans have in you. You should have no difficulty whatsoever in meeting them by serving them with discipline, dignity, courage, firmness, but also fairness. After your graduation today, you will join your colleagues in the high calling to serve all Kenyans in keeping with the police service motto, utumishi kwa wote. Na ningependa kuchukua nafasi hii vilevile kuwapongeza, kuwashukuru na kuwauliza wakati mnaondoka hapa siku ya leo ni watume na mambo mawili. Ya kwanza ni watume na salamu nyingi kutoka kwangu kwa familia zenu, wazazi wenu, jamaa zenu na mahali kote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Tafadhali mnibebee salamu zangu kwa mahali popote mnatoka katika taifa letu la Kenya. Jambo la pili, na wauliza
kwa sababu mtakuwa na muda wa karibu mwezi moja nyumbani. Naomba kila mmoja wenu tusaidiane kama taifa. Kila mmoja wenu apande miti kule nyumbani, at least miti 30 kila mmoja wenu, na pia mupashe hiyo habari kwa ndugu zenu ambao walifanya pass out kesho, na wale nitawafanyia pass out wale walifanya pass out jana, na wale nitawafanyia pass out kesho. Na vile vile katika jambo hilo hilo la mambo ya mazingira, tunajua tuko na changamoto kubwa ya mambo ya mazingira katika taifa letu la Kenya na duniani kote. Nimeuliza komanda wetu ama commandant wa hii campus pamoja na ile ya kule kwa GSU na wale watu wote ambao wanafanya katika sekta ya security katika mji wetu wa Nairobi, kwamba hiyo sekta yote, na wauliza mtupandie miti milioni 10 hapa Nairobi, kwa sababu nyinyi mnakaa hapa Nairobi. Kwa hivyo pana commandant, wale vijana watakuja hapa baada ya hawa kuondoka, wakuje na kuanza kupanda miti katika college hii. College hii iko na miti chache, Eastlands iko na miti chache. Nauliza wanajeshi, askari wetu wa polisi, askari wetu wa prison wanaoishi hapa Nairobi, watusaidie kupanda miti milioni 10 hapa Nairobi, wakiungana na kaunti yetu ya Nairobi chini ya gavana wetu Mheshimiwa Sakaja. Nimemuuliza ya kwamba washirikiane na wizara yetu ya mambo ya mazingira, vile vile na Kenya Forest Service. Mutapatiwa seedlings ama miche ya miti, ndio mtusaidie kupanda miti hasa katika sehemu hii mnayoishi ya Eastlands. Naamini ya kwamba tumekubaliana tutaenda hivyo, na nataka kusema jambo langu la mwisho kwenu. Paulo katika Biblia alimwambia Timotheo katika Timotheo 1 ama Timotheo ya kwanza 1 mstari wa 12 ya kwamba usikubali mtu adharau ujana wako. Na waambia askari wetu, sote tumekubaliana kazi ni kazi. Ile mimi nafanya kama rais, ile wewe utaenda kufanya kama askari, ile inafanyika pale na fundi akitumia nyundo ama akitumia randa, ile inafanywa pale ofisini na yule anatumia kompyuta, yule anafanya pale katika kiwanda akitumia jerahani. Hiyo yote ni kazi na ni majukumu ambayo kila mmoja wetu inafaa tutekeleze kwa uzalendo, tukijua ya kwamba ni mchango wetu katika kutengeneza Kenya yenye itatufaa sisi wote. Na nawauliza ya kwamba msikubali, na mimi kama kiongozi wa taifa sitaruhusu mtu yeyote kudharau kazi ya mwenzake. Sote tunachangia katika kutengeneza Kenya moja, na hakuna mmoja wetu asiyekuwa na umuhimu. Kila mmoja wetu wako na mchango wake, kila mmoja wetu wako na sehemu yake ya kufanya kazi, na usipofanya ile kazi unafanya, Kenya itakuwa inarudi nyuma. Na waomba kwa unyenyekevu ya kwamba sote tuungane na kila mmoja wetu afanye sehemu ambaye ako naye ya kazi kwa uadilifu, kwa kujitolea, kwa bidii, ili tuweze kutengeneza taifa ambayo itatufaa sote. With those many remarks,